Hi, what's up guys? So welcome back to my channel. So as you can see the title today, I will do unboxing and also review one case of Hot Wheel. Okay, so yeah, the one that I will review is this one. Okay, so I have one case, this one. Okay, so apa yang ada dalam ni? Hot Wheel. Okay, so Hot Wheel apa? Nantilah kita tengok. Okay, so mana-mana yang baru dengan channel saya, jangan lupa tolong saya dengan klik subscribe button dekat tepi itu. Lepas tu bagi like, jangan lupa komen, dan yang paling penting lonceng untuk notification. So kalau ada video baru, kamu orang yang akan dapat first untuk view video ni nanti. Okay, kalau tak silap saya, ini adalah Japanese Historic 4, okay, JH4, dan dalam ini mungkin ada chase, okay, chase car. Okay, biasanya chase car itu dia berwarna hitam. Okay, dia akan nombor dia akan kosong lah, 0/5. Okay, nanti kita tengok ada ke tak ada. So saya dapat ini last 2 month. Okay, dah lama lah, 2 bulan sudah. Baru ada masa sebab saya ikut turn. Lepas ini kita akan keluar ini seperti mana yang kamu tengok dekat teaser yang video lepas. So saya akan buka ini dan juga review lah satu persatu Hot Wheel yang dalam kotak ini, dalam case ni. Okay, so tanpa membuang masa, without wasting any time, jom kita buka dan kita review. Ada chase ke tak ada chase? Yeah, okay, stay tuned. Okay, so kita dah ada box ini. Jom tanpa membuang masa, kita buka lah video untuk box kali ini. Okay, so kalau kamu tengok, dia masih lagi seal. Okay, first layer seal dan belum pernah dibuka lagi. So ini adalah FPY 86961B. So this one will be 2024 Hot Wheel Premium Car Cultural Japan Historic 4, or we call it JH4. So dalam ini ada 5, okay, ada 2 set 5 car. Okay, maksudnya ada 10 kereta lah. Okay, dia contain 10 car, contain 10 piece. This mean ada 2 set of each dalam in one case. Okay, so kita tengok kita berjaya pull chase or not. Okay, kalau tak tahu chase tu apa, ini this is one of it lah. Okay, yang ini, okay, dia akan warna hitam macam ini lah. Ini adalah saya dapat yang before this lah. Okay, so this is will be the chase. Okay, dia akan nampak 0/5, then dia akan warna hitam. So whether I get it or not with this case, come, let us open it. Okay, jom. Okay, so yang ini dah lama lah saya dapat. I think 2 months ago already, baru dapat nak buka. So kita tengok lah, either I have a good box or non-chest box. Okay, jom kita buka. Okay, so I will put like this, so easy for you to see it. Okay, kita tengok how we want to take it out. Kita tengok dari tepi dulu lah, from this side. Okay, okay, we get 2 of it. Okay, yang ini adalah number 4 out of 5. Okay, yang ini yang number yang keempat. Okay, daripada 5 piece yang ada ini. So yang ini ialah 73 Honda Civic Custom. Okay, Honda Civic Custom in red color yang berwarna merah. Okay, very nice. Okay, kita tengok satu lah. Okay, see, it's really nice. Okay, sangat cantik. Okay, belakang dia ada tulisan lah sini. Okay, ada front light tempo lagi, and it will be a rubber tire. Okay, tayar getah. Yeah, so ini adalah 73 Honda Civic Custom in red color. Okay, kalau dekat belakang, you can see lah apa yang kereta lain selain pada Honda Civic. Ni Honda Civic Custom. Okay, kita ada 4 lagi. This is number 4 from
JH4. Okay, depan ni. Yeah, very nice. Okay, so ini kita letak tepi dahulu. Kita letak tepi. Ada bay teman kita. Okay, next. Kita pula dari tepi ni. Okay, so we have number 2 out of 5 from this case. So ini adalah 72 Toyota Corolla Levin in orange color. Okay, 72 Toyota Corolla Levin in orange color. Okay, number 2 out of 5. Okay, so we have 2 of it. Kita tengok first one. Okay, kita tengok yang pertama ini dulu. Okay, so belakang dia, as you can see, ada tail light tempo, spoiler dari kaca, rubber tire, okay, tayar getah. Depan dia pun ada a grill and also front light tempo, look very nice. The orange color suit with this car. Okay, macam biasalah, bawah dia tu kalau tak plastik, metal. Okay, I'm not sure premium, biasanya premium besi lah. Jarang nak plastik. Okay, ada tapi not all the model. Okay, and dekat belakang, yes, sama sahaja. At the back, ada ini JH4. Okay, so it's the same at the back. So at the back of the cut sama sahaja, tapi saya suka lah belakang dia ni. Okay, the artwork of the cut. Okay, kita ada yang bunga sakura. This is the temple at the Japan, the Japan flag. After that, the pokok apa ni lupa dah. Lupa dah saya. Okay, kalau tahu komenlah bawah. Okay, so ini adalah 72 Toyota Corolla Levin in orange color. Okay, now we go to the third car. Okay, yang ini kita letak tepi dahulu. Okay, third one kita pergi sini lah, from this side. Okay, so this is number 5 out of 5. So ini adalah kereta yang kelima daripada 5 set of JH4. Yang ini adalah apa orang panggil ni? RX3 Mazda. Okay, Mazda number 3 RX3 in yellow color. Okay, kita ada 2, cantik. Okay, yang ini macam cantik lah, very nice. Okay, dekat apa tu tengah dia ada black stripe. Okay, yang ini, this one I put aside first. I put here. Okay, you can see kalau depan lagi close up dia ada number 3 dekat pintu tu. After that, belakang dia ada tail light tempo, look very smart. Lepas tu dekat depan roof dengan belakang ni ada one stripe, tapi stripe ini bukan warna hitam lah, dia macam green color. Okay, then depan ni ada number 3. Okay, and in front got grill and also front light tempo. Okay, it's very nice. Sama juga yang ini pun rubber tire. Okay, tayar getah. Sangat-sangat cantik. I like it. This is number 5 out of 5. Okay, you can see at the back semuanya sama. Okay, JH4 here, car trail. Okay, look very nice. Okay, kita ada tinggal yang this one and also this one again. Okay, jom we tengok number 4. Okay, the fourth one. Okay, oh, this one. This one. This is the chest. I get it or I not get it. Okay, yang ini, this is the regular one. See the second one, black or blue. Oh yes, I get the chest car. Woohoo! Yes. So the chest will be black color. Okay, dia punya chest dia akan warna hitam. Yang ini adalah 64 Prince Skyline GT number 39. Okay, 39 lah. Sini dia tak ada nombor, sini dia ada nombor. The normal one dia akan ada tulis 39. Okay, dekat pintu. But the chest one warna hitam tak ada. Okay, so this is 64 Prince Skyline GT number 39 in blue color for the normal one, and chest will be black color. Okay, how you differentiate it? Dekat tepi sini. So this one will be number 1 out of 5, but this one will be 0 out of 5. This will be my second chest car. Okay, after that one. Yeah, look very nice. Okay, I put side by side. As you can see the comparison. Not much different lah. All the chest from Hot Wheels Premium, there will be a black color. Probably ada satu lagi, I think the Porsche. That one is not the black color, but I don't
do a pre-order of that case. Okay, so never mind, this one I put aside first. We see the normal one. Okay, at the door there, dekat pintu tu kamu boleh tengok number 39. Dekat tepi sini pun ada lah satu GTR. Okay, then 39. But a bit weird here, got why they put a dot, like a yellow dot at the bonnet. Look very weird. Okay, so dekat belakang dia ada tail light tempo, only red. I think the brake light. And dekat depan dia only chrome grill with ada front light tempo lah warna biru tu, but look very nice also. Rubber tire bawah macam biasa. Okay, so this will be the normal one. Now we see the chest one. Chest one dekat belakang sama, the red light tempo. Okay, no number 39 in front, no number here, and no that one GTR here, no number at the front bonnet, and also I don't know what is it. They tulis there will be a skyline, I think. Yeah, this side. Okay. Then depan dia chrome grill with a black front light tempo. Yeah. Okay. Yes, very nice. Finally I get it. Kau belakang dia semuanya sama. Okay. So this one I put here. Later I put in the cover set. Okay. And last one will be this one, number 3 out of 5. Okay, this is the last one from this set, number 3 out of 5, yang ketiga daripada 5 set yang ada dekat JH4. So this one will be Nissan Fairlady Z in black color. Okay, warna hitam tapi bukan chase lah. Okay, dia ada warna hitam sahaja. Okay, cantik. Okay, kalau buat loose pun cantik juga ni. Very nice. Okay, kita tengok satu dulu. Yes, kat tepi nothing lah, cuma dekat depan ni dia ada tulis lah, cuma kecil sangat tak dapat tengok. Kalau tak silap dia tulis Fairlady lah. Okay, Fairlady. Rim dan rubber tire. This one rim is very nice. I love this rim. Okay, saya suka rim yang macam ini punya. Belakang dia Fairlady Z. Okay, lepas tu ada exhaust, nampak sangat dia punya top chrome tu. Then tail light tempo very nice. Dekat atas macam kosong, tak ada apa. Then dekat depan ada front light tempo. Okay, bawah macam biasa. Okay, yang ini lebih nampak more clear compared to the other 4. Okay, this is number 3 out of 5. This will be Nissan Fairlady Z in black color. Okay, so yes, no more already. So semua dapat. I think cut in a good condition. Maybe a bit bend tu biasalah. Janji dia punya J-hook ni also nice. Okay, so yes, 5 of it, and I managed to get the chest one. Okay, Nemom, give me 30 seconds. Okay, or 1 minute, so that I can put the chest inside this protector case. Of course I will put in the protector case. Okay. Yes, it suit with the cut protector. Yes, okay, so this box I put down first. Ta-da! Yeah, my second chest. Yeah, later I will put this side lah. Okay, the super treasure hunt I put down because you can see the cut protector already turn yellow color already. Okay, dah warna kuning dah. Yes, chest yang kedua, cantik. Okay, so ini letak tepi dulu. Jom kita tengok ke semua Japanese historical yang saya dapat, historic 4. Okay, premium car cultural yang saya dapat. Okay, kita mula dari number 1. Number 1 is this one, the chase one just now, but we go for the normal one. Okay, this is 1/5. Then yang kedua adalah this one, 72 Toyota Corolla Levin in orange color. Then number 3 adalah Nissan. Okay, this one Nissan Fairlady Z. Nissan Fairlady Z in black color, number 3. Then we go to number 4. Number 4 will be the Honda. Okay, yeah, this one Honda.
Okay, number 4 will be the yeah, this 73 Honda Civic Custom in red color. Okay, then number 5 adalah Mazda. Okay, yes, this Mazda. Oh, my hand not enough for you to hold this one. I hope this not drop. Okay, tak jatuh. So yang terakhir adalah number 5 Mazda number 3 RX3 in yellow color. Okay, so yes, I have two set. This is a normal set and the other one will be the set that with chase car. Okay, yeah, very nice. Woohoo. Okay, yeah. So what do you think about this case? Okay, kalau saya, I love this case so much lah, because I have the chase car. Okay, saya dapat chase yang ini. Okay, do like this lah. Okay, okay. So sangat cantik. Yeah. Okay, what do you think about this case? JH4 Japan Historic 4 punya car control. Okay, this one is premium Hot Wheel. So leave a comment below. What do you think about my haul today about this case? Apa yang saya dapat daripada case ini? Okay, so sampai sini sahaja video untuk hari ini. Kalau kamu baru dengan channel saya, jangan lupa klik the subscribe button tepi sini. Okay, to grow up my channel supaya saya lebih semangat buat video. Okay, so ini dah masuk bulan Disember. I think this year mungkin sikit saja video saya upload. Maybe next year 2025 saya lebih banyak lagi video lah. Okay, so give a like to this video. Don't forget to share to your friend and turn on the bell for notification. Okay, so macam biasa, before I end this video, for the next video, teaser of the next video, so I will do back mini GT. Okay, lama dah kita tak buat mini GT. Okay, mini GT yang kita akan buat adalah this one. Okay, we back to the R34. Okay, number 531. Okay, ini teaser dulu lah. So if you want me to review, to see me review this mini GT, jangan lupa untuk the next video. Okay, ini tak boleh tengok lama lah. Kita tengok dekat next video nanti. Okay, so that's all for today. For this video, I hope you all like it. I hope semua orang yang tengok video ni happy with my review and unboxing. I get the chase. Okay, yeah. So stay tuned for the next video. Okay, thank you for watching until the end of the video. Take care anyway you are. Stay safe and Hot Wheel for life. Yeah. I get it. Cheers. Okay, bye. Yeah. Woohoo, my second chest. Okay, the first one is the one. This is my second one. Same. From Japanese also. Japanese JDM car. Okay. Thank you and bye-bye.